Hello guys, hope you're doing well. I'm Misa and I'm back again with another lesson of IELTS Card. In this lesson, I have chosen a topic which is kind of related to this time of the year, Nowroz, and that topic is describing one of the most important days in your country. So go ahead and grab your pen, grab your notebook, and let's get started. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به یک درس دیگه از IELTS Card یا همون پارت دوم اسپیکینگ آیلتس. توی این درس من یک موضوعی رو انتخاب کردم که خیلی مربوط هستش به این موقع از سال ما که داریم در حال جشن گرفتن نوروز هستیم، سال نو هستیم و من خواستم که این تاپیک رو انتخاب بکنم چون این تاپیک تقریبا پرتکرار هستش و دوست داشتم که بهتون یه سری لغت ها، یه سری کالوکیشن ها، یه سری واژه هایی رو یاد بدم که اگر این سوال براتون اومد و خواستین که راجع به سال نوی ایرانی صحبت بکنین، بدونین که از چه واژه‌هایی استفاده بکنین و راحت از پسش برمیارین. من سال گذشته نه سال قبلش براتون یه ویدیو آماده کرده بودم راجع به نوروز، داستانی که پشت نوروزه و خیلی چیزای خوب راجع به حالا تمام اون مراسم نوروز و غیره رو به انگلیسی براتون توضیح داده بودم. لینک ویدیو این پایین هستش. همچنین یه ویدیو هم براتون آماده کرده بودم که توش تبریک‌های سال نو به زبان انگلیسی رو گفته بودم که بازم میتونید از پایین بردارین ویدیوش رو. اگر خواستین میتونین بعد از این درس اون درس رو هم ببینین، اون درس دیگر رو هم ببینین، به خصوص ویدیو داستان نوروز که اگر خواستین لغت‌های بیشتری رو توی دفترچه‌تون بنویسین که بتونین برای این مبحث استفاده کنین. اما قبل از اینکه درس رو شروع کنیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. در ضمن بقیه راه‌های ارتباطیمون هم این گوشه دارین می‌بینین. داخل تلگرام فایل تخته ها، اگر درسی فایل PDF یا فایل صوتی داشته باشه براتون می‌ذاریم و داخل اینستاگرام هم که من گاهی اوقات براتون آخر هفته‌های خودم شنبه یک شنبه ها استوری‌های متنوع می‌ذارم، یه ذره از زندگی خودم میگم، یه ذره باهاتون حرف می‌زنم که فضا از این جو درسی خارج بشه و یکم انرژی بگیرید. در کنار اون هم می‌تونید از اخبار سطبندی شده محمد و انگلیسی در یک دقیقه استفاده کنید. بریم سراغ درس امروز. خب همونطوری که میدونین بچه‌ها کیو کارت که بهتون میدن اولش معمولا یه جمله داره که به شما تاپیک کلی رو بگه، بعدش 3 تا سوال میپرسه، 3-4 تا سوال میپرسه فقط برای اینکه ذهنتون رو بازتر بکنه که راجع به چی میخواین حرف بزنین. یه جورایی انگار داره بهتون هینت میده که اگر هیچی تو ذهنتون نیست لااقل بدونین که آقا اینا داره بهم کمک میکنه که یه ذره حرف بزنم بیشتر. و در نهایت هم که میگه اون شرایط رو، اون حالا تاپیکی که بهت دادم یه کوچولو بیشتر اکسپلین میکنه. بریم سراغ سوال امروز یا کیو کارت امروز. Describe an important day in your country. You should say what day it is, how you celebrate this day, and how this is different from other celebrations. And also explain why this day is important to celebrate. Why this day is important to celebrate. خب, I'm going to give you 2 minutes, okay, 2 minutes. Go and grab a piece of paper and a pen or pencil. And what I would want you to do is to think of all the words, collocations, or phrasal verbs that you can use for this topic, okay? Your 2 minutes is going to start now.
Now it's my turn. Because today's topic is describing an important day in my country, I would like to say that I'm Persian. And I was born and raised in Iran. And as an Iranian, I can tell that there are quite a lot of important days in our calendar which people celebrate. They come together and celebrate. However, there is one very unique day in our culture, and that is the Persian New Year. I'm not sure how familiar people are with Persian culture, but Persian culture is one of the richest cultures in the world, and it has profoundly influenced other cultures as well. Iran is referred to the cradle of civilization, and its impact on other countries, regions, and cultures is still observable. One of the most important customs that we have in Persian culture, and it's been celebrated for over 3,000 years, is the Persian New Year, or what we call Nowruz. Nowruz literally means new day, Nowruz, new day. And what makes it even more unique and special is the fact that it falls on the very first day of spring. Spring is beautiful. Everything in spring is much more beautiful. And spring is the time of the year when everything is in harmony with nature, the Mother Earth, and life. This is why it's very important to us. Just like other traditions and cultures, it's filled with a lot of superstitions, and I'm going to talk about them later in our conversation. For honoring this day, there are quite a lot of things and traditions that people need to follow. And each of these traditions has a beautiful meaning behind it, and of course is referred to an important and essential aspect of Persian culture. For instance, like before the New Year, people usually clean their houses, and we call it shaking the house or khune tekani. But shaking the house is literally shaking the house, but metaphorically it means cleaning the house. So you gotta make sure that every nook and cranny in your home looks great and everything is in good condition. Or people usually go out to buy new apparel, new attire for the new year, and of course, you should never wear them before the new year. So do not even touch your new clothes before the new year. But on the very first day of the new year, you put them on, you go and see your relatives just to start a brand new year with brand new clothes. When your house is prepared, when everything is settled, now it's time for you to start setting up your haft-seen table. Haft is the number 7 in English, and seen are symbolic objects that commence with letter S in Farsi. In the past, people would put these 7 symbolic objects on a beautifully designed fabric and put it on the floor. But nowadays, a lot of people prefer just to have them on their tables, which is totally fine. But other than that, other traditions and customs regarding the New Year, the Persian New Year, have been fairly intact, and people still do what their parents or grandparents have been doing for years. There are certain elements on the half-seen table. And as I said, all of them start with the letter S. So we have serke, vinegar, seep, apple, sear, garlic, samanu, which is kind of like a sweet pudding, senjet, a sweet dry fruit, sabze, wheatgrass, and what else am I missing here? Sumac. And as I said, these are symbolic objects. Each one of them symbolizes something. For instance, sabze, or the wheatgrass, represents rebirth and renewal of life. Or the sweet pudding, or samanu, represents the sweetness in life, fertility. Or senjet represents affection and love. As I said, lots of superstition, but it's beautiful. Apart from these 7 symbolic objects, we also put some other items like a mirror, some candles, goldfish, coins, and of course, tasty
traditional pastry, which is my favorite part. Another important item is a book of wisdom, which could be either the Quran or the Shahnameh of Ferdowsi or the Divan of Hafiz. Either of them is totally fine. So older people, like 30 minutes, 40 minutes before the new year, they sit, open the book, consult the book, just to have a better resolution and insight to start their new year. And let's not forget about one of the most exciting parts of the new year, which is AD. AD is the gift that usually elderlies give to younger people. It's usually money. And who doesn't love money, right? You should never spend that money. You always have to put it in your wallet or keep it in your purse because we believe that this money brings good luck and wealth in your life. Again, you know, superstition, which is totally fine. So everything, you're gonna have to keep everything on your table, on your Hafsin table for 13 days. And after 13 days, there's another special day, which is called Sizde Bedar. On this day, you need to grab your wheatgrass, make wishes on it. So with every wish you make, you're gonna have to tie the grass. Like, I need a good job, I wanna find my true love, I wanna do this, I wanna do that. And then when you're done with all your wishes, you're gonna have to put your wheatgrass in floating water. We believe that by doing so, your wishes will come back to you. This is how we believe in it. And that's almost everything about our new year. The reason why I wanted to share Nowruz with you is the fact that I personally, when I sit with people from other countries or other cultures, I ask them a lot of questions about their traditions just to get a better understanding of their country, of their traditions. I have a lot of Brazilian friends, and I remember the days when I would ask them questions like, okay, tell me about your customs or tell me about your traditions. And I'm really happy that by doing so, I could expand my knowledge. And now when I see, let's say, someone Brazilian, I bring this topic up and everybody's like, how do you even know this? So if you're not an Iranian, or if you have never heard about Nowruz before, this is what we do in Nowruz. And later on in future, if you saw someone Iranian, maybe you want to talk about our new year, because this really makes us happy. خب چقدر حرف زدم بچه؟ بذار من یه قلوب یک جرعه قهوه بخورم. خب این حرفای من معمولا شما تو آیلتس 2 دقیقه بیشتر لازم نیست صحبت بکنین، چون صحبت که بیشتر بشه پازتون میکنن. ولی من زیاد حرف زدم به خاطر اینکه میخواستم تمام نکته ها رو بگم. شما میتونید یه قسمت هایی رو حذف بکنید. لغت هایی که استفاده کردیم این بود که Persian culture is one of the richest cultures in the world. A rich culture یعنی چی؟ فرهنگ غنی، نه فرهنگ ثروتمند، فرهنگ غنی. And then we had this beautiful collocation, profoundly influenced, has profoundly influenced, significantly influeed، به شدت تحت تاثیر قرار داده. و برگشتیم گفتیم که ایران is mainly referred to the cradle of civilization. ایران معمولا شناخته میشه به عنوان چی؟ مهد تمدن. مهد تمدن. impact، تأثیر، observable، قابل دیدن. برگشتیم گفتیم که هنوزم تأثیراتش قابل شهوده، قابل دیدنه، مشهوده. custom که میشه همون tradition، custom، اون کارایی که اون سنتی که داریم، مرسوماتی که داریم، سنت، رسم. What makes it even more unique or beautiful is the fact that it falls on the very first day of spring. It falls on the very first day of spring. میفته روز اول بهار. Superstitions، بچه‌ها، superstitions چیزایی هستن که شما به عنوان مثلا داستان و قصه باور داری. مثلا همین سبزه آرزو گره میزنی میندازی تو آب، آرزوات برآورده میشه. بهش میگن سوپرستیشن. لاجیکال نیستش، یعنی عقلانی ثابت نشده آقا واقعا این کار اینو میکنه. حالا
واسه همین چون فقط باور داریم تو قصه شنیدیم و این باور قلبی مونه بهش میگن سوپرستیشن. ولی سوپرستیشن چیزی هستش که عقلانی، علمی بهتره بگیم ثابت نمیشه. honoring برای اینکه این روز رو مثلا با افتخار انجام بدیم و مثلا مرسوماتش رو به جا بیاریم. دوباره tradition میتونه یک سینونیم واسه کاستم باشه، میشه چی؟ همون رسوم، رسم ها. essential aspect یک نقطه یا یک جنبه بسیار مهم، important aspect. 7 symbolic objects. بچه object که میشه شی، symbolic یعنی چی؟ یعنی سمبل. وقتی میگیم مثلا سبز سمبل زندگیه، یعنی سبزه مثلا چون مثلا توش حیات رو میبینی، نشون دهنده مثلا زندگی خوبه، با پر از اتفاقات خوبه. commence start شروع میشه. designed fabric پارچه دیزاین شده که من گفتم beautifully designed fabric، یک پارچه خوشگل دیزاین شده. fairly intact دست نخورده یا بدون تغییر. fairly تقریبا بدون تغییر. nook and cranny وقتی میگم every nook and cranny should be clean، هر گوشه خونه، هر نقطه خونه باید تمیز باشه. every nook and cranny هر نقطه، هر گوشه خونه، همه جا باید تمیز باشه. certain elements یه سری element های یا یه سری اجزای مشخص. a sweet pudding که به جای سمنو گفتم، یعنی سمنو رو گفتم و بعد گفتم سنجد رو گفتیم a sweet dry fruit. sumac همون سماق میشه. traditional pastries شیرینی های سنتی. resolution and insight بچه resolution مثلا ما میگیم what's your New Year's resolution. resolution سال جدیدت چیه؟ این سوالو خیلی هم میپرسن. what's your New Year's resolution. I want to lose weight. I want to find a good job. I want to travel to 2 countries this year. Okay? resolution یعنی اون چیزی که اون دیدی که واسه خودت ساختی از سال جدیدت چیه؟ برنامه سال جدیدت چیه؟ اینسایتت چیه؟ رزولوشنت چیه؟ معادل تقریبا سینونیم و معادل هستن. elderlies هم که افراد مسن و سنبالا رو میگیم. و من یه جا هم راجع به Book of Wisdom صحبت کردم که برگشتم گفتم Book of Wisdom میتونه قرآن باشه، میتونه شاهنامه فردوسی یا دیوان حافظ باشه. خب حالا خیلی از مردم ایران مسلمونن، خیلی ها مثلا قرآن میذارن یا خیلی ها مثلا چیز میذارن، شاهنامه یا دیوان حافظ رو میذارن که فرقی نمیکنه. اینا از درس امروز. میگم من بیشتر از 2 دقیقه حرف زدم و از شما هم نمیخوام که بشینین مثلا این همه حرف بزنین، ولی خیلی بهتره که اگه دارین خودتون رو واسه آیلتس آماده میکنین بتونین آماده باشین که بیشتر از 2 دقیقه حرف بزنین، که حداقل تو خونه تمرین بکنین واسه خودتون. زیاد حرف زدن یعنی بهتره که سر جلسه امتحان اونقدر زیاد حرف نزنین، ولی آماده باشین برای اینکه همه چیزو بخواین اکسپند بکنین. نکته‌ای که وجود داره لازم نیست همه این سوالا رو جواب بدین. این سوالا فقط برای اینه که هینت به شما بده که آقا اگه نمیدونستی راجع به چی صحبت کنین، لااقل راجع به این 3 تا صحبت کن. اوکی؟ امیدوارم که لذت برده باشیم. اون 2 درسی هم که بهتون گفتم راجع به سال نو رو حتما ببینین، از دست ندین، چون تو درس 2 سال پیش میدونم خیلی لغت‌های دیگه هم استفاده کرده بودم که میتونه به دردتون بخوره. سال نوتونم مبارک براتون. سال بسیار خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که همه آرزوهای قلبیتون، همه خواسته های دلتون، همه برنامه‌های زندگیتون واسه سال جدیدتون، رزولوشن امسالتون به واقعیت بپیونده. قطعاً به واقعیت میپیونده اگر که همت کنین، تلاش بکنین. ازتون میخوام بعد از اینکه این ویدیو تموم شد یه کاغذ واسه خودتون بردارین و بنویسین چی کار میخواین بکنین، اولویت‌های زندگیتون بنویسین و براش امسال بجنگین. از روز اول سال کفش آهنی پاتون کنین و برین سراغ چالش‌های زندگیتون، برین و برسین به اهدافتون که سال دیگه این موقع اگر اومدم ازتون پرسم بچه‌ها سال گذشته‌تون رو چجوری گذروندین، یک عالمه اتفاقات خوب و داستان‌های خوب داشته باشین که برام بگین. سال گذشته با همه تلخی‌هاش، با همه غماش، با همه اتفاقات بدی که افتاد تموم شد و امیدوارم که همتون سربلند ازش اومده باشین بیرون. ولی خب همیشه شما نمیتونین از زندگی بخواین که خوب باشه، شاد باشه، هیچ غم و اندوهی نداشته باشه و اگرم که سال گذشته‌تون سال خوبی نبود عیبی نداره. امسالتون رو با عشق شروع کنین، با انرژی شروع بکنین و امیدوارم که تمام کسایی که
امسال از خانواده هاشون دور بودن بتونن خانواده هاشون رو ببینن و دوباره به همدیگه برسن. دوستتون دارم کلی زیاد. سال نوتونم بازم مبارک. میبوسمتون till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.